Start stating your preferences. Aimer is to like or to love. Aimer mieux is to like better or to prefer. Adorer is to adore. Préférer is to prefer. Détester is to hate. Aimer, adorer, and détester are all regular ER verbs, so they're all conjugated the same. So conjugation, je préfère, tu préfères, il, elle, on préfère, nous préférons, vous préférez, il, elle préfère. To say you like or hate something in French, you use a definite article, the le, la, and les. Even though the article may not be necessary in English, check out these examples. J'aime le café au lait. I like coffee with milk. J'aime le café au lait. Nous préférons les films étrangers. We prefer foreign films. Il déteste le bruit. They hate noise. Il déteste le bruit. Talking about what you do. In French, you say your profession. You just say je suis, and then your profession. So, for example, je suis professeur. I am a teacher. Je suis professeur. Il est, elle est, il est ingénieur. Il est ingénieur. He is an engineer. Il est ingénieur de liaison. Il est ingénieur. Notice that in these conjugations you don't use the article or a or an as you do in English. So I am a teacher would just be je suis professeur. I am a teacher, je suis professeur. I am an engineer, je suis ingénieur. And then you also got to keep in mind that there's feminine and masculine forms for these things too. Fun. Okay. You use a construction to describe yourself or someone else. Je suis optimiste. I am optimistic. For example, or il est intelligent. Il est intelligent. Ton liaison. Il est intelligent. Il est intelligent. He is intelligent. Le professeur is a high school teacher, college professor. L'informaticien or l'informaticienne is a computer scientist. Le secrétaire, la secrétaire, secretary, le médecin, physician. L'infirmier, l'infirmière, nurse, l'avocat, l'avocate, lawyer, l'ingénieur, le serveur, la serveuse, la dentiste, le dentiste, le retraité, le retraité, the retired person. Why is it so hard for me to say? L'homme d'affaires, la femme d'affaires, businessman, businesswoman. L'architecte, le PDG, the CEO, literally an acronym for President, Directeur Général. Quel est votre métier? What is your profession? Quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? What do you do for a living? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pour quelle entreprise, compagnie travaillez-vous? For what company do you work for? Voyagez-vous souvent pour votre travail? Do you travel often for your work? Votre métier est intéressant. That liaison always gets me. Votre métier est intéressant. Okay,
Dialogue. Où travaillez-vous? Mon bureau est à Paris, mais je vais souvent à Nice en voyage d'affaires. My office is in Paris. Mon bureau est à Paris, but I often go to Nice on business trips. Mais je vais souvent à Nice en voyage d'affaires. Quel est votre métier? What is your profession? Quel est votre métier? Je suis informaticien. Je suis informaticien. Je travaille pour une compagnie d'informatique. I'm a computer scientist. I work for a computer science company. C'est une grande compagnie. Non, elle est très petite. Il est seulement 10 employés. 10 employés. No, it's very small. There are only 10 employees. Non, elle est très petite. Il est seulement 10 employés. Words to note. Le voyage d'affaires, business trip. Le voyage, trip, d'affaires, business trip. Mon bureau, my office. Une compagnie. Un employé. Chatting about the weather. I hate chatting about the weather. I hate it. Alright, so le temps. Parler de la pluie et de beau temps. Literally to talk about the rain and the nice weather. In countries of great weather contrast like Canada, weather is a constant topic of conversation. Well, I live in California, so not really, unless it rains, which is... you ask about the weather with the question, quel temps fait-il? Quel temps fait-il? What's the weather like? Quel temps fait-il? And to answer it just simply would be il fait, and then depending on the weather, it would be il fait beau, il fait doux, which is mild, il fait mauvais, which is bad, il fait chaud, which is warm or hot, il fait frais, which is cool, il fait froid, which is cold, il fait du soleil, which is sunny, il fait du vent, which is windy. Il fait chaud, il fait doux, il fait mauvais, il fait vent, il fait du soleil, il fait du vent. It is windy, du vent. Il fait beau, du mauvais, chaud, frais, froid, du soleil, du vent. To indicate that it is raining or snowing, you say il pleut, it is raining, and il neige, for it is snowing. Notice that all the weather phrases start with il, although you may be familiar with il as a masculine singular pronoun he. Il habite, which means he lives, for example. And the il doesn't refer to a male person or a masculine object. Instead, it's impersonal, like the English it. It is. Il fait. Il fait beau. It is beautiful. Il fait chaud. It is hot. Alright, dialogue. À Nice, il fait beau et chaud. Il fait beau et chaud. Et la température est de 30 degrés. À Nice, il fait toujours beau, même en hiver. En hiver, il pleut un peu, mais il fait doux. Et à New York, en hiver, il fait très froid et il neige. Et en été, il fait très chaud et humide. Et au printemps et en automne, le temps est agréable. So, in Nice, the weather is nice and warm and the temperature is 30 degrees. In Nice, the weather is always nice. Same in winter. In winter, it rains a little, but it's mild. And in New York, in winter, it's very cold and it snows. And in summer, it's very hot and humid. And in spring and fall, the weather is pleasant.
So, spring and fall, weather is pleasant. Words to know. Words to know. Toujours, which means always. Même means even or the same. Un peu is a little. Je parle un petit peu. Je parle français un petit peu. Je mange un peu. Agréable, pleasant, saying goodbye. When you're done talking and are ready to part company, you have to decide whether you want to stay in touch. If you do, you exchange some personal contact information before you say goodbyes. Okay, decide on keep in touch. Moi, j'habite rue Leclerc et Vu. Moi, j'habite rue Leclerc et Vu. I live on Leclerc Street. How about you? Où habitez-vous? Where do you live? Je vous donne mon numéro de téléphone. Je vous donne, the verb donner, to give. Je vous donne, I give you. Mon numéro, my number. De téléphone, my telephone number. Here's my phone number. Donnez-moi votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Give me your phone number, please. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Je mets votre adresse email dans mon iPod. I'm putting your email address in my iPod. On iPod. What about iPhone? My iPod. Alright, formal and familiar goodbyes. Bonsoir, good evening. Use this greeting in the late afternoon and in the evening say hello or goodbye. Bonsoir, bonsoir. Au revoir, bonne nuit. Au revoir is just goodbye. It's the English counterpart. You can use this at any time, day or night. Bonne nuit is good night. It essentially means sleep well. Say this only when you're retiring for the night or when you're putting a child to bed. So when you're about to sleep. Okay. Bonne nuit. À bientôt. See you soon. Say this when you expect to see the person again in the near future. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À tout à l'heure. See you later. Use this phrase only when you expect to see the person again on the same day. À tout à l'heure. Jax, I gotta go to work. À tout à l'heure. Je travaille aujourd'hui. Je travaille aujourd'hui. À tout à l'heure. À demain. See you tomorrow. Bonne journée. Have a good day. Bonne soirée. Have a good evening. Say this when your company has plans for the rest of the evening. Talking the talk. More dialogue for chapter 3. On peut se tutoyer. Can we be familiar with each other? On peut se tutoyer. Tutoyer. On peut se tutoyer. Oui, bien sûr. Yes, of course. Si tu veux bien, donnez-moi ton numéro de téléphone. If you don't mind, give me your phone number. Si tu veux bien. Si tu veux bien. D'accord, c'est le 1 88 66 12 22. It's 01 88 66 12 22. Tu voudrais dîner avec moi un soir? Would you like to have dinner with me one evening? Volontiers, si je suis libre. Gladly if I'm free. Volontiers, si je suis libre. Je connais des bistrots et des cafés très sympas. Et moi, j'ai hâte de sortir à Nice. Merci, c'est gentil de m'inviter. Pas de quoi, je te présenterai aussi à des copains et à des copines. Alright, so I know some very nice bistros and cafes, and I can't wait to go out in Nice. Thanks, it's nice of you to invite me. Don't mention it, I'll also introduce you to some male and female friends.
And that's chapter 3.